Tēnā koutou katoa, nau mai, hoki mai ki tōku reo. Ko Raimona taku ingoa. Kia ora koutou katoa, ko Raukura taku ingoa. Welcome to TŌKU REO, your fresh, fun and user-friendly way to get into Te Reo Māori. If you haven't heard, TŌKU REO is based on the tried and tested way to learn Te Reo Māori, otherwise known as John Moorfield's Te Whanake series. We bring Te Reo Māori to you and your whānau every week with grammar, vocab, exercises and our interactive website. Woohoo, mean sis. And you don't even have to leave your whare whānau. So for those of you just starting out on your journey to learning Te Reo, stick with us and we'll have you speaking our beautiful language in no time. That's right, well we better get started then. First up is grammar. In the last episode, you learned how to ask others where they're from by using the language pattern no hea koe. Let's take a look. No hea koe, where are you from? We also looked at how to respond if someone asked you the same question, so let's review. No hea koe. The best way to do this is by taking our question, no hea koe, and swapping the word hea with the place name. And then, of course, the word koe with the word o, which means me or I. If I wanted to say, I am from Taupo, then I would say, no Taupo, I am from Taupo. Let's take another look at yesterday's examples. No hea koe, where are you from? No kirikiri roa au, I am from Hamilton. No hea koe, where are you from? No tāmaki makaurau au, I'm from Auckland. No hea koe, where are you from? No tauranga au, I'm from Tauranga. No hea koe, where are you from? No te whanganui a Tara au, I'm from Wellington. No hea koe, where are you from? No Aorangi au, I am from Fielding. In the last episode, we also looked at a different way to respond to the question, no hea koe. In this case, you would use the same answer pattern that you've learnt, except you would give your iwi or tribe rather than your town. So let's review. No tainui ahau. No Ngāti Poro ahau, I'm from Ngāti Poro. No Tūhoi ahau, I'm from Tūhoi. No Te Arawa ahau, I'm from Te Arawa. No Maniapoto ahau, I'm from Maniapoto. You will have noticed that ahau was used in the last examples. Last night we revised that ahau and o are interchangeable, and it is up to the speaker to determine which one is used. Now let's recap what our friends got up to last night. Listen out for our new language patterns. Kia ora e hoa ma. Kia ora mahina, kia ora. Kia ora, kei te pihea koe. Kei te ora. Come in, you fellas are just in time. Kai's already on the table. Ka pai e hoa. So, Raimona, Jade was telling me the other day that you're from Opotiki. Ai, no Potiki au. And you? No hea koe? No Tūhoi, eh? What about you, MāORI? Aren't you from around these ways? Kao, no Ngāti Porāhau. Oh, yeah. Ngāti Porau e MāORI. Aye, on my dad's side. What about you? No Ngāti Raukawa ahau. Now for the best part of the show. You know what time it is, eh, whānau? We're about to listen in on a conversation between native speakers of Te Reo. 100% Te Reo Māori right here in your living room. So here's what to do. Listen to the conversation and try to pick up the structures we've covered in today's episode. That's it, no sweater. Forget everything else that has been said, as long as you can keep an ear out for what's familiar. Okay, here we go. See if you can pick out the structures we've covered in today's show.
Rongo tunu I te pātai nei ko waikoe. He wero tērā ki au. Mira. Mena pātai mai na te tangata ko waikoe. Te mea e mōhio tunu, e rekau ke e tino mōhio nei ki ngā huatanga o te kōrero ki te tangata, ne? Pai ke ngā pātai nei no hea koe, ko e o mātua tūpuna, harai te mea ko waikoe. E te whakai au ki tēnā, no te mea, I te hiwa ka rongau I te marae e tū tohe ana I runga I te pai. Kei te kōrero atu te tai, ko waikoe noho atu ki raro. Ka tika ai ki tō kōrero e mea mai nei ko waikoe. Ko waikoe. Ko waikoe. Nohea koe. Ka pai ke ki te pātai atu nohea koe. Ai. Ka re ki te ki atu ko waikoe. Next, you'll hear the conversation one more time. But now, you'll see the screen flash when one of our new structures is used. See if you were right the first time. Rongo tunu I te pātai nei ko waikoe. He wero tērā ki au. Mira. Mena pātai mai na te tangata ko waikoe. Te mea e mōhio tunu, e rekau ke e tino mōhio nei ki ngā huatanga o te kōrero ki te tangata, ne? Pai ke ngā pātai nei no hea koe, ko e o mātua tūpuna, harai te mea ko waikoe. E te whakai au ki tēnā, no te mea, I te hiwa ka rongau I te marae e tū tohe ana I runga I te pai. Kei te kōrero atu te tai, ko waikoe noho atu ki raro. Ka tika ai ki tō kōrero e mea mai nei ko waikoe. Ko waikoe. Ko waikoe. Nohea koe. Ka pai ke ki te pātai atu nohea koe. Ai. Ka re ki te ki atu ko waikoe. Coming up after the break, we've got our top 10 words for the day. But right now, let's check out the dialect example. There are many words in Ngāti Road for mother. Koka, whaine, whaia, mama, to name a few. But koka has a special meaning, and it indicates a woman who brought up the child at the breast or at the bosom. The other words mean aunt, or there's a bit of distance with the other words. They're all mothers, but the koka is the one that indicates the closeness of the relationship. Katipu, kaora, hei! Katipu, kaora, hei! To reinforce what you're learning on TŌKU Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanake resources, more exercises, a forum for TŌKU Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Katipu, kaora, hei! No mai hoki mai. In the last episode, we covered our top 10 Māori words, including some often mispronounced place names. This time we're going to review them and add some practice activities. So let's run through the words and refresh your memory. You'll hear it first, then you'll see it. First up, it's whanaunga, a relative, whanaunga. Iwi, tribe, iwi. Hapu, subtribe, hapu. Awa, river, awa. Maunga, mountain, maunga. Rotorua. Tamaki Makaurau, Auckland.
Tauranga. Whakatāne. Taupo. We'll roll through those kupu one more time, but this time we'll add an image of the word first. Coming up, we'll be listening in on another 100% Te Reo Māori conversation, so it's your last chance to learn these words before we test you. Whanaunga, a relative whanaunga. Iwi, tribe, iwi. Hapu, subtribe, hapu. Awa, river, awa. Maunga, mountain, maunga. Rotorua. Tamaki Makaurau, Auckland. Tauranga. Whakatāne. Taupo. Katipu, kaora, hei! Now let's get into it with our 100% Te Reo Māori conversation. Your challenge is to listen out for our top 10 words. Remember not to worry too much about everything else that has been said. We'll run the clip twice. The first time through, see how many words you can pick up on your own. Ready? Here we go. Ko roa hau e ako ane aku tamariki ki ngā pepe ho te kāinga. Kia muhe rātu me pē te haka whanaunga atu. Nā pau rātu ki ngā whanaunga i etahi atu takiwa, me pē te haka whanaunga atu kia rātu. Ko ngāpu i te iwi, te mea, e rātu kōru. Ko ai te iwi, ko ai te hapu, ko hea taua, ko hea te maunga. Nā mahara nau te tahe haerenga ki te kura. Wako tamariki, mihi ana ngā tamariki ne. Ka tū mai tērā no whakatāne, ka tū mai tērā no loturua, haka puaki ana hoki i aratu pepeha. Ka tū mai no tērā no taupo, ka tū mai no te tahi no tauranga. Taino atu ki taku tamaiti mātā mua. Ko roa nei e ako nātu ana hau ki ana pepe o te taitoke rau, o Ngāpuhi. Tei taku tamaiti ka tū mai, hoi no ko nau tatare tana, ki haka puaki mai e ana pepe o Ngāpuhi, ka pēnei tana ki mai, tēnā koutou kotoa no tāmaki makaurau a hau. Mau, pai taku mahi. Katipu, kaora, hei! Now take another look at the footage, but this time you can see how well you did because as each of our top 10 words is used, we'll put the word up on the right-hand side of the screen. Let's do it. Ko roa hau e ako ane aku tamariki ki ngā pepe ho te kāinga. Kia muhe rātu me pē te haka whanaunga atu. Nā pau rātu ki ngā whanaunga i etahi atu takiwa, me pē te haka whanaunga atu kia rātu. Ko ngāpu i te iwi, te mea, e rātu kōru. Ko ai te iwi, ko ai te hapu, ko hea taua, ko hea te maunga. Nā mahara nau te tahe haerenga ki te kura. Wako tamariki, mihi ana ngā tamariki ne. Ka tū mai tērā no whakatāne, ka tū mai tērā no loturua, haka puaki ana hoki i aratu pepeha. Ka tū mai no tērā no taupo, ka tū mai no te tahi no tauranga. Taino atu ki taku tamaiti mātā mua. Ko roa nei e ako nātu ana hau ki ana pepe o te taitoke rau, o Ngāpuhi. Tei taku tamaiti ka tū mai, hoi no ko nau tatare tana, ki haka puaki mai e ana pepe o Ngāpuhi, ka pēnei tana ki mai, tēnā koutou kotoa no tāmaki makaurau a hau. Mau, pai taku mahi. Katipu, kaora, hei! My motto is you can never do too much revision. So let's run through our new words one last time.
This time, you'll see the image and hear the pronunciation. See if you can guess the word based on the image. Remember, it doesn't count unless you say it out loud. Whanaunga. Iwi. Hapu. Awa. Maunga. Rotorua. Tamaki Makaurau, Auckland. Tauranga. Whakatane. Taupo. Katipu, kaora, hei. After the break, we're going to get stuck into some exercises. But before that, it's our Te Taura Whiri segment. See you after the break. You know, one of my favourite kai, or food in the hangi, is the stuffing. And of course, you can't have a good stuffing without mixed herbs. The little packets are a familiar sight in any marae kitchen. Our kupuho, or new word for today, is rau amiami, which is mixed herbs. Rau meaning leaf, and amiami meaning sweet-smelling shrub. Rau amiami, mixed herbs. Katipu, kaora, hei. Katipu, kaora, hei. To access the podcast, go to www.tōkureo.māori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU REO podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your Te Reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Katipu, kaora, hei. Kia ora koutou and welcome back to TŌKU REO and the last part of our show where we put your new knowledge to the test. So gather the whānau and we'll soon see who has been paying attention. Don't stress though if you haven't picked it all up just yet. That's why we have the website, so you can go at your own pace and in your own time. Aye, but right now, let's get going with our first exercise. You'll see a clip of our friends saying what iwi they're from in English. Your challenge is to interpret what they've said and say it out loud in Te Reo Māori. Then the clip will play on and you'll see if you've got it right. So come on, give it a go. Hi, my name's Maruia. I'm from Ngāpuhi. Kia ora, ko Maruia taku ingoa, no Ngāpuhi ahau. Hi everyone, my name is TŌKU and I'm from Te Arawa. Tēnā koutou katoa, ko TŌKU taku ingoa no Te Arawa ahau. Hi, my name's Te Ataraiti and I'm from Te Arawa. Kia ora, ko Te Ataraiti taku ingoa no Te Arawa ahau. Hello everybody, my name's Rangi and I'm from Ngāti Rangi Nui. Kia ora koutou katoa, ko Rangi taku ingoa no Ngāti Rangi Nui ahau.
The next exercise will test how well you've picked up on the proper pronunciation of those place names. The Māori place name will pop up from the map and you'll have a few seconds to pronounce the word before you hear the correct pronunciation. Remember to say it out loud. On your marks, get set, go! Rotorua. Tāmaki Makaurau, Auckland. Tauranga. Whakatane. Taupo. Last up, we're going to run through the first exercise we did. But this time, our friends are going to say their hometown instead of their iwi. So here's what to do. You'll see a clip of our friends saying where they're from in English. Then you have to interpret what they've said and say it out loud in Te Reo Māori. The clip will then play on and you'll see if you've got it right. So let's get on with it. Hi, my name's MΑORI and I'm from TŌKU REO. Kia ora, ko MAORI e taku ingoa, no TŌKU REO ahau. Hi everyone, my name is TŌKU and I'm from Rotorua. Kia ora! Tēnā koutou katoa, ko te o kahurangi taku ingoa, no Rotorua ahau. Hi, my name's Teataraiti. I'm from Rotorua. Kia ora, ko Teataraiti taku ingoa no Rotorua ahau. Hi everyone, my name's Rangi and I come from Tauranga Moana. Kia ora koutou, ko Rangi taku ingoa no Tauranga Moana ahau. Tēnā koutou. Learning a new language, in this case Te Reo Māori, is improved if new vocabulary and grammatical structures are revised regularly, as noted in an earlier language tip. But also revise the vocabulary and structures that are encountered in a number of different contexts. TŌKU REO and the Whanaki resources help you with these contexts. Don't forget that to help retention, you should also develop and follow a schedule of revision. Watch the show, revise straight after the show, and then a day later, and again a week later. Plan your language revision into your daily and weekly routines. Kia u, kia mau. That's it for today. Remember to visit our website between shows to continue practicing what you've learnt. We've got it all covered from online activities to a full word list from today's show. Aye, so make sure you check it out at tokureo.maori.nz. And there's something Raukura didn't mention. It's free! Free activities, free animations, free podcasts, and a free online dictionary. That's right, so get stuck into it whānau. The more you do at home, the easier it's going to get. But looking ahead to the rest of the week, we're going to continue with variations on our new language pattern, no Hekwe. And we'll be catching up with our friends at Mere's house and our native speakers too. So keep it locked. Kia mau. Kia u. Ki tōku reo.